Good morning everyone. Welcome to JEE2027 classes. This is lecture number 15, electric charges and fields. I am audible to you. I hope all are doing good. See, yesterday and day before yesterday the classes couldn't happen because of the rain. Understood? Good morning everyone. Okay. Welcome to JEE2027 classes. So today there will be two classes. One is lecture number 15, another one is lecture number 16. It will come in the evening, lecture number 16. Okay, so without wasting much of our time, let us move ahead. See, there is no shortcut. There is no shortcut for your preparation. Always believe that. Always believing like I'll do it in the last. It won't help you. Last al nimge enu madadikagalla. This is the fact. Understood? You have to go step by step. And always remember one thing. I just used to tell to my students, like, nothing will change until you change. Once you change, everything will change. So keep your head down and start studying. Then the things will happen in your favor. So in today's particular lecture, we are going to talk with respect to questions on the electric field. So here, let us go to the questions directly without wasting much of our time. So let us see this. What they have given. See, even if I start giving the motivation, it will take 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes, 60 minutes. But it won't last for what? Even for 1 year also. Understood? You may feel energetic only for 5-10 minutes or maximum for 1 hour or else maximum for 1 day. After that, if you won't feel that motivation is going to work. The motivation has to come from the inside. Even the worst happens, I have to do my best. That's it. All you are having in your hand is just make sure you are doing the best out of everything. That's it. The result will be given by whom? The God. Looking at your work. And always remember, hard work never goes waste. Okay. Now let us come to the question. There is a uniform electric field. That uniform electric field is given by what? 8 M by E volt per meter is created between two parallel plates of the length of what? 1 meter as shown in the figure, where M is the mass of the electron, E is the charge of the electron. An electron enters the field symmetrically between the, they are saying, madhyadalli electron enter agutte between these two plates. Between these two plates, there is a positive charge and negative charge given to this plate, and in this direction there is so-called what? Electric field. Electric field flow from where to where? Positive to negative. The plates with a speed of what? 2 meter per second. That means ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು electron ಇದೆಯಂತ, ಅದು ಮಧ್ಯದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 meter per second ಅಲ್ಲಿ it started moving inside the electric field that is placed between what? The parallel plate capacitors. Now between the parallel plates, okay, it is entering inside this with respect to 2 meter per second. What is the angle of deviation of the path of the electron as it comes out of the field? They are asking, what is the angle of deviation? Sir, when the electron is there, it has moved inside the so-called parallel plate. ಒಳಗಡೆಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಿದಂಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಸಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ UX. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಯ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಚೆ ಹೋದಾಗ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್? They are asking what should be this angle. ಇದರಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಂಗೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಯಿತು ಸರ್, ಆದರೆ ಹೋಯ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಕಡೆಗೆ ಸರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾತ್ ಇಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೀಲ್ಡಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹಿಂಗಾಯಿತು, ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಪಾತಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟು ಫೈನಲ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಟ್ ಗಾಟ್ ಡಿವಿಯೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸಿ ಆರ್ they are asking a angle of deviation. See here,
ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವರು ಜಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ಜಿ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಡ್ಯೂ ಟು ವಾಟ್ the electric field. Understood? So here they are given what? They have given what? Electric field is equal to 8m by E. Okay, m is the mass of the electron, E is the charge of the electron. Now volt per meter. See, they have given volt per meter. This volt per meter is there na. This is another unit. It is another unit of electric field. ಈ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ. Understood? See, always remember this as a note point. You write down like until G is mentioned, you yourself don't consider it. You yourself don't consider it. They are asking angle of deviation, right? Now see here, I need to find out the angle of deviation from the path it enters and it is going outside of the electric field. See here, what I'm trying to say is, what is this electric field? This electric field is nothing but what, sir? Force upon charge, sir. Electric field is nothing but what, sir? Force upon charge, sir. That means there is another definition for this so-called what? Electric field. What is that another definition? Another definition is saying that electric field is equal to change in potential to change in distance. This is nothing but what? Voltage, you can say. Okay, R is nothing but what? Distance, you can say. It is nothing but distance. From here you will get the Wasa unit of electric field, that is volt per meter. Okay, now see here, question ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, let us come to the question now. There are two plates. What happened to this? There are two plates. How many plates? Two plates. Now one they have given as what? Plus. one ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಇನ್ ವಿಚ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆನ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್, ಇವೆರಡನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯದ ಜಾಗ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಿಂದ ಮಧ್ಯ ಜಾಗಕ್ಕೆ d/2. ಆ ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಂಟರ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಏನಪ್ಪ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೇನು? ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ started entering this so-called what? Field, electric field. This is the direction of what? Electric field. The value of the electric field they have given as what? 8m by E volt per meter. This is what they have given. Now it entered with the velocity which is equal to, what is the velocity they have given? ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? 2 meter per second ನಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿ, ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ. ಈ ಕಡೆಗೆ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ? ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಗೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಯ್ತಾ ಹೋಯ್ತಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೆಂಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್? ಎಂಟರ್ ಆಯಿತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಯ್ತಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವೆಂಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ವಾಟ್? ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಮೀನ್ವೈಲ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಸಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ವಾಟ್?
x axis ನಲ್ಲಿ what is the total distance it traveled 1 ಮೀಟರ್ನ ಅದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎಷ್ಟು? 1 ಮೀಟರ್ನ ಅದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಯಾವ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು v 2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ವಾಟ್? It is passing with respect to what? Parabolic path. Right, once it is going with respect to parabolic path anta andre this is the initial jaga. Initially it is having the velocity here, finally it has went in this direction. That means from here to here what is the angle of deflection anta kelta idare avaru. This is the initial velocity jaga, this is the final velocity jaga. ಆ path ನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So now you have to find out this one. See, in the x-axis that is equal to what? 2 meter per second. You don't know what is the velocity along what? You don't know the final velocity. See, from here, from this particular question, what and all you are getting, ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸಿ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನಾನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಸರ್ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸರ್, ಈ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಎಸ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸರ್, ಆದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್? QE by m. Q ಅಂತ ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್? E into E upon mass of the electron. What they have given with respect to electric field ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 8m by E. That means you write down E by m, 8m by what? E. M get cancel, E get cancel. From here you get to know acceleration is what? 8 meter per second square. Acceleration ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 8 meter per second square. So this is the acceleration along what sir? Y axis sir. Meanwhile what is the acceleration along what sir? Y axis ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ಸಾರಿ, ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? 0. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಮೀನ್ವೈಲ್ ಅವರು ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ದು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನಿಮಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್? ಅವರು 2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್? 0. ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟಫ್ you need to calculate what? The angle of deflection. Angle of deflection ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ angle of deflection ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, if you use tan theta is nothing but what? Perpendicular upon what? Base. That means perpendicular upon base in the sense, in this axis, this is the velocity it got across what? Y axis. That means it comes out to be tan theta is equal to velocity along y axis, velocity along x axis. From here you can find out the angle of deflection. From this you can find out what? Angle of deflection. So here you don't know Vy, right? See here, ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನು ಸರ್, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ಸರ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನನಗೇನು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ಫೋರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ನಾವು ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆ ಹೋದಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾತ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್? ಸಿ ಹಿಯರ್ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್. ಆ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್? ಸಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ uxt ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ axt ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್. ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇಸ್ 0. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ
distance it traveled across this y-axis, that is your what, 1 meter. That means this is 1 meter, which is equal to velocity along what, x-axis is what, 2. What is the time? It is t. So from here t comes out to be what, 1 by 2, that comes out to be 0.5 second. Time taken to cross this plate it has taken is how much? 0.5 second. So it will cross the plate in how much time? 0.5 second. So 0.5 second alli what is the velocity it is going to gain in the y-axis consider next. That means from here velocity along y-axis is equal to uy plus ayt consider ಮಾಡಿ. ಈಗ uy ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? 0 ಇದೆ ಸರ್. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಸರ್? ನನಗೆ 8 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನೋ ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ತನಕ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಅದು ಆ ಪ್ಲೇಟ್ಸನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ? 0.5 ಅಂತ ಅಂದರೆ 1/2 ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್? 4 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ಯು ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವಿ ವೈ. That means tan theta, that is given by what? Vy upon Vx. What is this Vy? 4 upon 2. So from here tan theta is equal to 2. That means theta comes out to be what? Tan inverse of 2. This is the angle of what? Deviation from the point it started and it is going outside the electric field. Understood? So here what I am trying to say is, ಸಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿ. 2 ಪ್ಲೇಟ್ ಇತ್ತು ಆಯ್ತಪ್ಪ. ಏನಿತ್ತು? 2 ಪ್ಲೇಟ್ ಇದೆ. ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿದೆ? ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? 1 ಮೀಟರ್. ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 1 ಮೀಟರ್. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ನಾವು ಇದರೊಳಗಡೆಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವಿತ್ ಸಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಈಗ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಯಾವ ಒಂದು ಪಾತ್ನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೂವ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪಾತ್. It is going to move in this path. What path it is? It is looking like what? ಯಾವ ರೀತಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇನ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋಯಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಪಾತ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ವಾಟ್? ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಪಾತ್. That means here, see here, from here to here it has also cleared some sort of what? Distance, sir. If you wanted to find out what is the distance along y-axis, what is the distance along y-axis? If you wanted to find out the distance along y-axis, that comes out to be uyt plus half ayt square. So along y-axis there is no velocity initially given, so it is 0. It is equal to half the times acceleration is 8. What is the total time taken to cross this entire so-called what? The electric field. It has taken as how much? 0.5 seconds. That means 0.5 in the sense 1/2 square. 1/2 square in the sense displacement along y-axis comes out to be 2. Here 4. 2 4s are 8. Everything get what? Cancelled. So you will get what? 1 meter. That means across this so-called what? Y-axis it has traveled how much? 1 meter. Now you may got to know, sir,
ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಮೂವ್ ಆಯಿತು ಸರ್. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ತನಕ ಸಿ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನೆಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ನೆಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 1 ಮೀಟರ್. ಸೊ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ವಾಟ್, ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ನಾಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೆಂಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ಇನಿಷಿಯಲಿ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ the path it travels. ಯಾವ ರೀತಿ ಮೂವ್ ಆಯಿತು ಗುರು ಇದು ಸರ್? ವೇಟ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಮೂವ್ ಆಯಿತು? ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಪಾತ್ನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್, ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್, initial velocity. They asked you to find out what? It is a parabolic path ಅಲ್ವಾ? Parabolic path ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ angle of deviation ನ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ you have to calculate from where? velocity component. ಅದೇನಾದರೂ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನೀವು ವೆಲಾಸಿಟಿಯಿಂದ ಆದರೂ ಕಂಡುಹಿಡಿರಿ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರಿಂದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಆದರೂ ಕಂಡುಹಿಡ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇದು ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಪಾತ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ವಾಟ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಬಟ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಲ್ಫಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. deviation from what, displacement. ಇದು ಇಲ್ಲಿ applicable ಆಗಲ್ಲ because the path is what, parabolic path ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ you can only consider, you have to find out the angle of deviation from what, velocity component. That means angle of deflection always from velocity component. If it is a straight line, you can also find out from where, displacement. Understood? So your answer comes out to be what, angle of deflection comes out to be tan inverse 2. Which option it is? Second option. Understood? These kind of questions are more or less similar. Now see here, please tell to your friends that we are doing the classes which is completely free for this whole year. Meanwhile, the notes are attached in the comment section. That means pin ಆಗಿರುತ್ತೆ, you can take out the benefit out of it. ಯಾವುದೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಪ್ಲೈ ಇಟ್. ಈಗ ನೋಡಿ, 2 point charges ಇದೆಯಂತೆ, A and B. It has a magnitude of what, plus 8 into 10 to the power minus 6, and another one is what, 8 into 10 to the power minus 6 respectively, are placed at a distance D apart. At a distance D, these 2 point charges are kept. The electric field at the middle point O, they are saying electric field at a middle point O between the charge is going to be what, 6.4 into 10 to the power 4. Electric field at O, middle point, is coming out to be 6.4 into 10 to the power 4 Newton per coulomb. The distance D between the point charges A and B is, ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ನೋಡಿ, 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ಗಳಿದೆಯಂತೆ, ಆಯ್ತಾ? ಇವೆರಡನ್ನು ಡಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ. Understood? I'll say point charges Q and Q I'll consider. This is minus Q. One is what, plus 8 into 10 to the power minus 6 coulomb. Another one is minus 8 into 10 to the power minus 6 coulomb. ಇದ್ರದ್ದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಇದ್ರದ್ದು ಮಿಡಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಅವರು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಷ್ಟು 6.4 into 10 to the power 4 ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಕೂಲಮ್. ಅಂದರೆ ಸಾರ್, ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅವರು ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ಗಳನ್ನು
ಡಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಪರೇಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ ಈ ಒಂದು ಮಧ್ಯದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್ ಟು ದ ಮಿಡಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್, the distance comes out to be d by 2. The distance comes out to be what, d by 2. Because of the positive charge, what is the electric field at point q anta andre kq upon d by 2 whole square. Because of negative charge, what is the electric field at the middle point anta andre, that is also equal to kq upon d by 2 whole square. So net electric field is equal to 2 times of the ಯಾವ ಕಡೆಗಿದೆ, ನೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ಕಡೆಗಿದೆ, ಇದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಇಂಟು KQ ಅಪಾನ್ d by 2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು ಸರ್. ಇದನ್ನ ಬರೆದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, 6.4 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 6.4 ಇಂಟು 10 to the power 4 ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಕೂಲಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. 6.4 ಇಂಟು 10 to the power 4 ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಕೂಲಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇಲ್ಲಿ d by 2 ಇದೆ, ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆದರೆ d ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 4 ಆಗುತ್ತೆ. 4 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ 8 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ KQ ಅಪಾನ್ ವಾಟ್, d ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದೇನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತಾನೆ ಕೇಳಿದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್ 6.4 ಇಂಟು 10 to the power 4, that is equal to 8 times, what is the value of this K, 9 into 10 to the power 9. What is the charge, the value of the charge ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 8 into 10 to the power minus 6. You don't know the value of this d square. ಸರ್ 8 8 64, ಇಲ್ಲಿ 6.4, ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 0.1 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 0.1 ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ 1.1 is nothing but 10 power minus 1. 10 power minus 1 into 10 to the power 4 ಅಂದರೆ 10 power 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 10 power 9 ಇದೆ, 10 power minus 6 ಇದೆ. 10 power 9 and 10 power minus 6 ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ 10 power minus 3 ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ d ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಸಾರಿ ಪ್ಲಸ್ 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 3 10 power 3 also get cancel. That means from here d square is equal to 9. From here d comes out to be what, under root 9, which is equal to what, 3 meter. Which is equal to what, 3 meter. Which is equal to what ma, 3 meter. Understood? That is option B. That is option B. Understood? Understood or not? Write down please. Now come to this one. This is JEE Advanced 2020 question ಇದು. ಯಾವುದ್ರದ್ದು, JEE Advanced 2020 question ಇದು. Question ಓದಿ, it will be easy only, like if you start solving all the options. It is a multiple correct answer. Understood? There is a uniform electric field which is equal to minus 400 root 3 y cap. That means the electric field is in what, negative y axis, that is equal to 400 root 3. Understood? That means electric field is in this direction, which is equal to 400 root 3. It is applied in a region. A charged particle of mass m carrying a positive charge q is projected in this region with an initial speed of what, 2 root 10 into 10 to the power 6. That means here you are having one positive charge. That positive charge is projected with an initial speed. It is projected with an initial speed that is equal to u is equal to what, 2 root 10 into 10 to the power 6 meter per second. Sorry sir, which is making an angle theta. This particle is aimed to hit a target T. ಇಲ್ಲೊಂದು ಯಾವುದೋ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆಯಂತೆ, ಆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಅದೇನಾಗಬೇಕು, ಹಿಂಗು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೀಳಬೇಕು. ನಾವು
which is 5 meter away from its entry point into the field. From the point of entry to this particular what target, the distance is going to be what? 5 meter. Now, away from its entry point into the field. Now, you have to eliminate the option. You have to say which of the following are what? Correct. See here, the particle will hit T if it is projected at an angle what? 45 degree from the horizontal anta kelta idare. First question they asked is 45 degree alli ನೀವು ಎಸ್ದಾಗ ಅದೇನಾಗತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಬೀಳತ್ತಾ ಬೀಳಲ್ವಾ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಅನ್ನೋದು. Next second they are asking the particle will hit T if it is projected either at an angle 30 degree or 60 degree from the horizontal. ನೀವೇನಾದರೂ if the angle of projection is 30 degree or 60 degree ಅವಾಗ ಈ Tಗೆ ಹೋಗಿ ಹೊಡೆಯತ್ತಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. Time taken by the particle to hit could be 5/6 meter, sorry, under root 5/6 microsecond as well as under root 5/2 microsecond. ಯಾವುದು ಅಂತ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. Or they have given the time taken to hit the particle, sorry, hit the target is what? Under root 5/3. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. See here, let us start solving this. ಏನು ಸರ್ ಕ್ವೆಶನು? ಏನು ಸರ್ ಕ್ವೆಶನು? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಸರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ಸರ್. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಸರ್ 400√3 ವೋಲ್ಟ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಕೂಲಮ್ ಇದೆ ಸರ್. ಸಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್? ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ನಾವು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಸರ್. ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ದೇ ಆರ್ ಥ್ರೋಯಿಂಗ್ making an angle theta from the horizontal which is equal to like I can say that u is equal to what? 2√10 into 10 to the power 6 meter per second, something like that. Yes, here velocity of throwing that particular charge is going to be what? 2√10 into 10 power 6 meter per second. Sorry sir. Now they also said take Q by M. Q by M ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಪ್ಪ. Q by M ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? Here that Q by M they have given as 10 power 10 coulomb per kg. Everything they have given in what? SI unit ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. That means Q by M is equal to 10 power 10 coulomb per kg. Sorry sir, everything is fine. Now first option ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? ಈ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಟಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎಂಟ್ರಿ ಟು ದಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್, ನಾನು ಬಾಲ್ ಎಸಿತೀನಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬೀಳಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಗೆ ಬಾಲ್ ಎಸೆಯೋ ಜಾಗದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಗೆ 5 ಮೀಟರ್ ಇದೆಯಂತೆ. ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ನ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ರೇಂಜ್. ಹೌದಲ್ಪ? ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವಿಲ್ ಇಟ್ ಟಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ವಾಟ್? 45 ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಅಟ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 45 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೋಗಿ ಬೀಳತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸಿ ಆರ್ ಸರ್ ಇದೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸರ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿದೆ ಸರ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಸರ್? ಕ್ಯೂ ಈ ಸರ್. ಅವರು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಜಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಜಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅಂದರೆ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ಜಿ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾವಾಗಲೂ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಇರಲಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆದಾಗ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್? ಕ್ಯೂ ಇ ಬೈ ಎಮ್. ಕ್ಯೂ ಇ ಬೈ ಎಮ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಿ ಇಯರ್ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಎಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಸರ್? 10 power 10 ಸರ್. ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ದು ಕೂಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್, ಓಕೆ ಸರ್, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಸರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಎಮ್ ರಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಎಮ್? 10 power 10. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇ ಇಯರ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇ ಇಯರ್? ಇಯರ್ ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೌ ಮಚ್? ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 400√3. 400√3 ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ 4√3 into 10 power 12.
meter per second square. This is the acceleration along y axis. ಯಾವ y axis? Negative y axis. Now see here, theta is equal to what? 45 degree. They are saying ಇದು theta 45 ಆದಾಗ ಅದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹೋಗಿ ಹೊಡಿಯತ್ತಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಓಕೆ, ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹೋಗಿ ಹೊಡಿಯತ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ದೇ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ 5 ಮೀಟರ್. ಸೊ 5 ಮೀಟರ್ ಹೋಗಿ ಬೀಳತ್ತಾ ವೆನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 45 ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2√10 × 10⁻6 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ರೇಂಜ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ರೇಂಜ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? u² sin 2θ ಅಪಾನ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ y ಆಕ್ಸಿಸ್. ರೈಟಪ್ಪ? ಹೌದು ಸರ್. Now this is equal to, what is u² here? Sir, 2√10 × 10⁻6 whole square sin 2θ, in the sense it comes out to be sin 90 divided by acceleration along y axis comes out to be 4√3 × 10⁻12. So it comes out to be, finally it comes out to be like, they are saying the range is what? 5 meter. ನೀವು ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 ಮೀಟರ್ ಬಂದರೆ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. See here, it comes out to be 4 × 10 × 10⁻12 × 1 divided by 4√3 × 10⁻12. 10⁻12, 10⁻12, 4 get cancelled. ಅಂತಂದ್ರೆ 10/√3, whether it is going to equal to 5? No sir, that means this option is what sir? Wrong sir. ಅಂತಂದ್ರೆ option A is going to be what sir? Not a true statement sir. Now the particle will hit T if projected either at an angle 30 degree or 60 degree from the horizontal. Now check for 30 degree and 60 degree. Both are complementary angles. For complementary angles, projectile alli range is going to be what? Same, but the times are going to be what? Different for different angles. ಇದನ್ನ ನೀವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕಲ್ವಾ? Once the theta is equal to 30 degree or 60 degree, whether it is going to hit the target, whether it is going to hit the target, from here to here it is what? 5 meter. Now sir, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? QE. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ AY comes out to be QE by M. QE by what? M. So meanwhile, acceleration along y axis, you know that it comes out to be what? ಲಾಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿತ್ತಪ್ಪ? 4√3 × 10⁻12. 4√3 × 10⁻12 meter per second. Now if theta is equal to 30 degree, what is the range here? Range is equal to u² sin 2θ upon what? Acceleration along y axis. What is u² here? u² is equal to 2√10 × 10⁻6 whole square sin 2θ. Theta is 30 ಅಂತ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ it comes out to be what? Sin 2θ. that means it comes out to be sin 60 divided by acceleration along y comes out to be 4√3 × 10⁻12. ಇದನ್ನು ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ 4 × 10 × 10⁻12, 4√3, sorry, sin 60 is what? √3/2. Here it comes out to be 4√3 × 10⁻12. ಅದಪ್ಪ. So from here √3 get cancelled, 4 get cancelled, so 10⁻12 get cancelled. that means you are left with 10/2, which is equal to what? 5 meter. ಹೌದು ಸರ್. 30 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ನಾವು 30 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಚಾರ್ಜನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಸೆದ್ರೆ ಅದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬೀಳತ್ತೆ ವೆನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 30 ಡಿಗ್ರಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ here theta is equal to 30 degree, range is going to be what? 5 meter. ಆಯ್ತಾ? range is going to be what? 5 meter. Once the range is going to be 5 meter, from here I can say that for complementary angles ಅಂತ ಅಂದರೆ theta ಒಂದು angle theta ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ? 90 minus theta. that means for complementary angles, theta and 90 minus theta, ಓಕೆ, ರೇಂಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ
ಥೀಟಾ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಯಾವುದಪ್ಪ 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ರೇಂಜ್. That means which option it is? Which option? Second option is going to be what? Correct. Now third option. Time taken by the particle to hit T could be under root 5 by 6 microsecond or 5 by under root 5 by 2 microsecond. See, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬೀಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಟೈಮನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕೀಗ. ಈಗ 30 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಟಿ ಥೀಟಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ಸೇಮ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಟೈಮ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಇದನ್ನೇನಾದರೂ 60 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇದನ್ನು ನಾನೇನಾದರೂ 60 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಾನು 60 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಟಿ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ. ಅಂದರೆ see, in order to reach this point, it has going to take what? 2 different times. It is going to take what? 2 different times. But it will reach to the same point. That is time period, target T. Now, find out. What doubt? What is your doubt? Now, see here. When theta is equal to 30 degree, time comes out to be what? 2u sin theta. That means sin 30 by what? Acceleration along y-axis. What you wanted to know about projection? What projection you wanted to know? Projection in the sense what? You are throwing something, right? See, ball ಎಸೆದ್ರೆ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಪ್ಪ? ಬಾಲ್ ಎಸೆದ್ರೆ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಚಾರ್ಜನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಎಸೆದ್ರೆ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? It will flow in this direction, right? Range and time of flight, you wanted to know, go to the last lecture and see it. There we have discussed it. Understood? See, if you have thrown this, see, it is going to hit this target, right? The distance it has covered across this axis is called as range. Understood? The total time taken for this object to start from here and to come here, what is the amount of time? ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ what is the time you required? That is called as what? Time of flight. If you are going across what? ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ತನಕ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಪ್ಪ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಟ್. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ಎಸೆದ್ರೆ, ಸೊ ಈ ಜಾಗದಿಂದ ಈ ಜಾಗದಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ what is the time it has taken? That is called as what? Time of flight. Understood now? Understood now? See, I'll give you one thing very simply. I'll tell, if you start seeing the lectures from the 1, 2, 3 in this particular sequence, you won't get this kind of what doubts. Understood? Please do it. So here, what is the time taken here? Sir, velocity ಎಷ್ಟಿದೆ sir? 2 root 10 into 10 power 6 sir. Sin 30 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು sir? 1/2 sir. Acceleration along y ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು sir? 4 root 3. I'll just see once what is the value we have got with respect to this one. Acceleration 4 root 3 into 10 power 12. This is the acceleration you got. So it comes out to be 4 root 3 into 10 power what? 12. Once you got it, sir, 4 get cancelled. That means you will get like, sir, here I'm having 10, here I'm having what? 6.
that means it comes out to be root 10 into 2 root 3 into 10 power 12 is there, 10 power 6 is there. When it go up, it will become what? 10 power minus 6. Once it comes out to be minus 6, that means I can write root 10 as what? Root 5 into what? Root 2 anta nan baribodu. Yes sir, I can write it like that. Root 2 I can write root 2 into root 2 into root 3. Root 2 get cancelled. It comes out to be under root 5 by 6 microsecond. Because here you are having what? 10 power minus 6. 10 power minus 6 is in the terms of what? Micro. Right? That means at t is equal to 30 degree, it has taken the time which is equal to what? 10 root 5 root 3. Sorry. Under root 5 by root 6. Howdo sir? This option is correct sir. ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. 5 by root 3 ಬಂದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಫಾರ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಎಷ್ಟು ತಗೊಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸಲ. ಓಕೆ, 60 ಡಿಗ್ರಿ ಎಷ್ಟು ತಗೊಳುತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಿ. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಥ್ರೋನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟ್ 30 degree. Now calculate for time of flight for what 60 degree. Once you get to know time of flight for 60 degree, it comes out to be 2u sine 60 upon what? Acceleration along y-axis. That is equal to 2 into 2 root 10 into 10 power 6 divided by acceleration along y is 4 root 3 into 10 power 12. Then sine 60 is what? Root 3 by 2. Root 3 by 2. That means how much you are going to get? Sir, 4 get cancelled, root 3 get cancelled. That means I will get under root 10 upon 2 is that I can write down the 2 into root 2 into root 2. 10 power 12 is that 10 power 6 is that 10 power 12 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ it comes out to be 10 power minus 6. That means here it comes out to be root 5 into root 2 divided by root 2. Now let us go for another thing now. Very important it is. E versus R graph for the charges. Here they will ask you to find out. Draw E versus R graph for the charge pair as we move along the horizontal line. That means across the horizontal line, you have to say what is the electric field versus R related. Electric field is nothing but KQ upon R square sir. That means as we are going outside, that means R increase ಆಗ್ತಿದಂಗೆ electric field ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ 4 ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆ 4 ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಟ್ಟಾಗ ಚಾರ್ಜ್ಗಳನ್ನು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸಿ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಸಿ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂತ. ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ಚಾರ್ಜ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಪ್ಪ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಯಾವುದನ್ನ? ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು. ಓಕೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಹೋಗ್ತಾ 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 ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹೋಯ್ತಾ 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 ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಇದ್ರ ಹತ್ರ ಇಟ್ಟಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಸೋ ಮಚ್, ರೈಟ್? ಇದನ್ನು ಒಳಗಡೆ ತಗೊಂಬಂದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಮಧ್ಯ ಬರ್ತಾ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್? 0. ಮತ್ತೆ ಹೋಯ್ತಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿದೆ.
ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ ತಿರುಗಿದೆ 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 ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ತುಂಬ ದೂರ ಹೋಯ್ತಾ 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 ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ನಾವು ಸೊ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟು ಮತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ ಸಾಕು. ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹತ್ರ ನಾನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಟರೆ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿದೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟೂ ಅವೇ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯಿತು? ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತಾ ಅಟ್ 1.0 ಆಯಿತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ತನಕ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಸಡನ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ತನಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೋಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಸೆಡ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ನೌ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾ. ಈ ಥರ ಕ್ವೆಶನ್ಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಸಲ JEE ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೀನ್ವೈಲ್ ನೀಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮೀನ್ವೈಲ್ KCET ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಈ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ. ಈ 4 ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ? ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ? ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ವಾಟ್? ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಸರ್? ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ 0 ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೆಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ? ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ತರ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಸಾರಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವಾಟ್? ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವಾಟ್? ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ತನಕ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್, sir, it is going towards what? Negative infinity and ದೂರ ಹೋಯ್ತಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ತನಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಬರ್ತಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು. ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ 0 ಆಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವಾಟ್? ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್. ಹೌದಲ್ವಪ್ಪ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವಾಟ್? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ತನಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಹೋಯ್ತಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್? 0. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. I am drawing the graph between what? Electric field and the distance r for the pair charges. That means pair ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 2. Understood now see here. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 2 ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. 2q ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ q ಇದೆ. 2q ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ q ಇದೆ. ಅವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಟು ಡ್ರಾ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಾಟ್ಸ್? E ವರ್ಸಸ್ R. ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ಟು ರೈಟ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಾಟ್? E ವರ್ಸಸ್ R. ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ಟು ರೈಟ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಾಟ್? E ವರ್ಸಸ್ R. ಸರ್
ನಾನು 4 ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, 4 ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಾನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೆನಪಿರಲಿ ಹತ್ತತ್ರದ್ದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಚೂಸಿಂಗ್. ಆ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗ ನೋಡಿ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ತನಕ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ E at infinity is going to be what? Electric field at the infinite distance is going to be what? 0. ಈಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ 2q ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ till the infinity. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಟೂ ಮಚ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವಾಟ್? ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಆರ್ ಯಾವಾಗ ರೇಡಿಯಸ್ ಸಿಆರ್ electric field is equal to what? kq by r square. ಈಗ when r is tending towards 0, electric field will be towards what? Infinity. When r is tending towards infinity, electric field is tending towards what? 0. This is what we are applying. Understood? So sir, electric field ಅಂದ್ರೆ ಏನು? kq by r square. ಈಗ r ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಷ್ಟು e ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇದರಿಂದ ದೂರ ಹೋದಷ್ಟು ಇ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಹತ್ರ ಬಂದಷ್ಟು ಇ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಿ ಆರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್, ಇ ಇಸ್ ಮೋರ್. ಇಫ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಇ ಇಸ್ ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವಾಟ್? 0. ಇಫ್ ಇ ಇಸ್ ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಆರ್ ಇಸ್ ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ 0. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ನೌ ಸಿ ಆರ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಸರ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಶೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಪ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವಾಟ್? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ರೈಟಾ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್? 0. ಸರ್ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಎರಡೂ ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಅಂದಮೇಲೆ ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸರ್ ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ವಿ? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ವಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ನಿಯರರ್ ಟು ವಾಟ್? a small charge. That means at x distance from the small charge plus q, you are going to get what? Null point. Null point is towards what? Smaller charge. Right? That means that x is given by what? If it is so called what? Like charges anta andre see here x comes out to be d upon under root n plus or minus 1. Like charges ಆದಾಗ we are using what? Positive. Unlike charges ಆದಾಗ we are using what? Negative. That means here n is greater than what? 1. That means it is equal to what? 2 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಗ್ಗರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಪಾನ್ ವಾಟ್? ಸ್ಮಾಲರ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ n comes out to be here root 2. n comes out to be what? Here root 2. That means here x is equal to d upon, if I say the distance of separation between these two charges is d, that means 2q ಮತ್ತೆ q ಮಧ್ಯ d ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಚಾರ್ಜ್ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್? ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು x is equal to d upon under root 2 plus 1. This is where you are going to get what? Null point. Null point ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇನ್ನ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಓವರ್, ಐ ಆಮ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ one particular series for the droppers also, where they can prepare fully for the NEET examination, that too in completely a very simple English, you can say. Understood? ಹೌದು ಸರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಫೈನ್, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಸಿ ಆರ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗ್ರಾಫ್ನ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಚಿಕ್ಕದ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಜ್ ಏನಕ್ಕೆ?
see here you are having 2q charge, here you are having what, plus q charge. ಹೌದಪ್ಪ, I'll write here E, here also E, here it is what R, here also we are writing for what R. ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಇದೆಯಂತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಆರ್ ದೂರ ಹೋಯ್ತಾ 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 ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 0 ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು. you have to go little bit towards your so-called what, the small charge, then you will get at this point you will get the null point. From there again it is increasing towards the negative axis, it is going towards what, negative axis. Then for electric field to what, R, here you are having what, illi ee point ಗೆ ಬಂದಾಗ it is going towards what, infinite distance. So this one you will get what, electric field to the R. This is how you will draw the graph, because at this point the electric field is what, at the infinite. As you are going towards the infinite distance, the electric field is decreasing. As you are increasing R, the electric field goes on what, decreasing. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ? ಓಕೆ, see this one, positive and negative, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಒಂದ್ಸಲ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ಆಯಿತು ಸರ್, ಇರ್ರಿ ತೋರಿಸೋಣ, ಅದಕ್ಕೇನಂತೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ 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 ಬೇಡ, ನನಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಡೆಗಿದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ತನಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ತನಕ ಇದೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು. ಅಟ್ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಯಿತು, ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಯಿತು, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತು, ದೂರ ಹೋಯ್ತಾ. ಮತ್ತೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಹೋಯ್ತು 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 ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಚಾರ್ಜನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಮ್ಮಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಯರ್ ಸರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂದನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನನಗೆ ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೋಸ್ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಫ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ನೇಚರ್, ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ಯು ವೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್, ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಬಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ the smaller charge, that means nearer to the smaller charge, outside of this particular charges, you are going to get what, you are going to get what, the null point. ಸೊ ನೋಡಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನಿದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು, ತುಂಬಾನೇ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೀರ್ತಿದ್ದಂಗೆನೆ ಆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ 0 ಆಗಲ್ಲ. ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಡಿ, ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೊರತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ 0 ಆಗಲ್ಲ. ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಯ್ತು ಸರ್, ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಯ್ತು ಸರ್. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಯ್ತು ಸರ್, ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಯ್ತು ಸರ್. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ ಸರ್. ಹೋಗ್ತಾ 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 ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಸರ್, 0 ಆಯ್ತು ಸರ್. 0 ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಸರ್, 0 ಆಗೋಯ್ತು ಸರ್. ಏನಾಯ್ತು ಸರ್, 0 ಆಯ್ತು ಸರ್. ಯಾವ ಕಡೆಗೆ 0 ಆಯ್ತು, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲರ್ ಚಾರ್ಜ್, towards the smaller charge. Understood what I am trying to say is, sir ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಏನಾದ್ರೂ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕದು ಕಮ್ಮಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ತದೋ ಆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಆಚೆ ನಿಯರರ್ ಟು ದ ಸ್ಮಾಲರ್ ಚಾರ್ಜ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. Understood what I am trying to say? Understood what I am trying to say? ಆದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಅಟ್ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಿನಿಮಮ್. ಸಿ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸೇ ಇಸ್, ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಟು ಆರ್ದು ನಾನು ಗ್ರಾಫ್ ಬರಿಬೇಕು. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ಲಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಈ ಕಡೆಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ವಪ್ಪ ಇದು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಟ್, ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಟ್, ಸಿ if I say the distance between these two are what d, that means at one point it will decrease, again it is going for what increasing. That means ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ d by 2. see I'll say at this point that means it is a d by 2, it is what d by 2. ಆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. now you are having what towards negative infinity ಇದೆ, ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ and it will decrease. now come here, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವಾಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ and it goes on what decreasing as we are going farther away from the charge. that means ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಫಾರ್ ಡೈಪೋಲ್ ಯು ವೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಬಟ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಿನಿಮಮ್. at one point you will get what electric field will be what minimum. see here, ಈಗ most repeated thing it is ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ -4q ಇದೆ. ಇದು ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಡುವೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ ಸ್ಮಾಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ charge which is very small. that means comparatively for another charge if I compare, that charge should be what smaller. that means see here, sir ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬಹುದು? at one point see ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟೆ it is going towards positive infinity, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟೆ it is going towards what negative infinity. ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ it is going towards what positive charge ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ it is going towards what positive infinity. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ it is going towards what negative infinity. ಹೌದು ಸರ್, ಹೋಗಿದೆ ಸರ್, ಆಗಿದೆ ಸರ್, ಏನೋ ಒಂದು ಆಗಿದೆ ಸರ್. ನಾವು see here, ಇಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ null point towards q. what q? that is smaller in magnitude. now null point ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? outside the line joining charges. towards what smaller charge. now if I wanted to draw it, minimum ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? nearer to what smaller charge, then again it is increasing, understood? this is what asymmetrical graph. symmetrical graph alla, it is what asymmetrical graph. now see here, null point ಬೇಕಿದೆ. null point ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರೆದಾಗ it is negative, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? it is going to get what null point. this is null point. ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. at this point it is a maximum point. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವು ಸ್ಟಕ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಏನಾಗತ್ತಾ? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆನಪಿರ್ಲಿ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಾಗ it is going towards what? Negative infinity, and it is going towards what? 0. This is how we will write the graph. See here, e distance here n is equal to what? 4. That means at what point you are going to get the null point? From this point to this point. Here x is equal to d upon under root n. Sir, positive negative ಎರಡು charge ಇದೆ, that means n minus 1. That means here d upon under root n ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ under root 4 minus 1. That means under root 4 minus 1 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ it comes out to be 2 minus 1, that is equal to what? D. ಆಯ್ತಪ್ಪ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯಾವ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗ್ತದೆ? ಸಿ, I'll tell you via the derivation only. No need to keep that in your what? ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಬೇಡ, you will get it. See here, minimum point ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ from the positive charge nearer to the smaller charge, the minimum point is given by d upon n to the power 1 by 3 plus 1. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದಾಗ. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, n is equal to what? Bigger value upon smaller value. That means here you will get 4. That comes out to be d upon 4 1 by 3 plus 1. At this point electric field is what? Minimum. But null point ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? In this point electric field is what? 0. Electric field is equal to what? 0. What I am trying to say, are you getting it? See here, find at what point between electric field is minimum ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಕ್ಯೂ ಇದೆ. ಸಿ, at any distance x, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಕ್ಯೂ ಅಪಾನ್ ವಾಟ್? ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತದೆ? ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಎನ್ ಕ್ಯೂ ಅಪಾನ್ ಡಿ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? 0ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿ ಆರ್ ಇ ಅಟ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್. ಸಿ, ಈ ಎಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? ಕೆ ಕ್ಯೂ ಅಪಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಎನ್ ಕ್ಯೂ ಅಪಾನ್ ವಾಟ್? ಡಿ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. So from here you have to differentiate dE by what? dx. Once you differentiate dE by dx, you will get kq 1 by x square na ನೀವು differentiate ಮಾಡಿದ್ರೆ, listen here d by dx of x to the power minus 2 is equal to minus 2x to the power minus 3. So it comes out to be minus 2x to the power minus 3 plus n times, okay, minus 2 d minus x power minus 3. Again, if you differentiate x, you will get what? Minus 1. See, ಇದ್ರದ್ದು ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. So here dE by dx minimum alvapa, it is equal to what? 0. Once it is equal to what? 0, you will get kq minus 2 upon x cube. Here minus 2 minus 1, it comes out to be plus 2n upon d minus x whole cube. Right, now you have to put this minus 2 upon x cube plus 2n upon d minus x cube ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೀವು equate it to what? 0. So once you equate it to 0, okay, you will get minus 2x cube. ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ 2x cube, 2 by x cube. Here 2n upon d minus x cube. So 2 get cancelled. Once 2 get cancelled, wait.
So from here you wanted x, right? So from here n is equal to d minus x upon what? X whole cube. D minus x upon what? X whole cube. Once you get this much, once this cube is taken to this particular thing, that means left hand side you will get n to the power 1 by 3. X will be going here, that is d minus x. So from here x na nan ee kade left shift madre n 1 by 3x plus x is equal to d. That means x into n 1 by 3 plus 1 is equal to d, right? So from here I'll get x is equal to d upon n 1 by 3 plus 1. At this point electric field is going to be what? Minimum. Electric field is going to be what? Minimum. That means at x is equal to d upon n 1 by 3 plus 1, electric field is minimum. Understood? So in this case d upon n to the power 1 by 3 plus 1, if n is equal to 1, you will get x is equal to d by 2. Okay, if n is equal to 4, x comes out to be d upon 4 1 by 3 plus 1. At this point you will get what? Electric field is going to be what? Minimum. Now for this one, write down the graph E versus what R based upon what we have discussed in the last slides. Find the force between ring and a rod. Okay, see, these are the graphical questions. Okay, these are the graphical questions that you have dealt with. Now you have to find the force between the ring and the rod. We will take up in the next class, that means at 9 p.m. today. So this is what this session means, because you have to know all this stuff. It will be too heavy if I start going for other things also. Okay, so now I'll end the particular session at this point of time, and again at 9 p.m. I'll take up the live session. Bye bye, take care, see you all in the next session.